ఈ వీడియోలో మనం 10th క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ కోసం అవసరమైన 1 and 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. In our channel, we have videos on math concepts, example problems, exercise problems, and important questions from old question papers and model papers. Subscribe to our channel now and share it with your friends. Thank you. Find the arithmetic mean of the data 5, 6, 9, 10, 6, 6, 7. మనం చూస్తే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు, అన్గ్రూప్ డేటా ఇచ్చారు, దానికి అర్థమెటిక్ మీన్ కనుక్కోమంటున్నారు. అర్థమెటిక్ మీన్ అన్న సేమే. సో వీఆర్ ఆస్క్ టు ఫైండ్ మీన్ ఆఫ్ అన్గ్రూప్డ్ డేటా. ఓకే, మీన్ ఆఫ్ అన్గ్రూప్డ్ డేటా ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం మనం అంటే, మీన్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్, హియర్ వీటన్నిటిని అబ్జర్వేషన్స్ అంటే కదా, మీన్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వేషన్స్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ సమ్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఆల్ ద అబ్జర్వేషన్స్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర x1, x2, x3, x4, x5 అలాగే xn వరకు n అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, మీన్ ఆఫ్ దోస్ అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ x3 ప్లస్ అప్ టు xn డివైడెడ్ బై n, రైట్? Sum of the observations divided by number of observations, right? In our case we have to write దీన్నే సింపుల్గా ఎలా రాస్తామంటే x బార్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా xi డివైడెడ్ బై n అని కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, మన దగ్గర అబ్జర్వేషన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి, 5, 6, 9, 10, 6, 6 and 7. These are the observations, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total 7 observations ఉన్నాయి, అంటే n equal to 7. Okay, now let me write x bar equal to 5 plus 6 plus 9 plus 10 plus 6 plus 6 plus 7 divided by 7, right? Number of observations 7 కాబట్టి 5 plus 6 11, 11 plus 9 20, 20 plus 10 30, 30 plus 6 36, 42, 49. Now I can write x bar equal to 49 divided by 7, that is equal to 7, right? So arithmetic mean or mean of the given data is 7. That is the answer. Understood? The median of observations minus 2, 5, 3, minus 1, 4, 6 is 3.5. Is it correct? Justify your answer. This is the question, right? Is it correct అన్నారు, మనం సింపుల్గా కరెక్ట్ అని కానీ లేకపోతే నాట్ కరెక్ట్ అని కానీ చెప్పేయచ్చు, రైట్? అలా చెప్పేస్తే మార్కు రావడానికి 50% ఛాన్స్ ఉంది, కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి, రైట్? బట్ అలా ర్యాండమ్గా చెప్పేస్తే మార్క్స్ ఇవ్వడం ఇష్టం లేదు, కాబట్టి దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ టు జస్టిఫై. అంటే ఏంటంటే మీడియన్ ఫస్ట్ కనుక్కోవాలి, కనుక్కొని 3.5 వస్తుందో లేదో చూడాలి, 3.5 వస్తుంటే కనుక కరెక్ట్ అని చెప్పాలి. అర్థమైందా? సో మనకి మీడియన్ ఆఫ్ దీస్ నెంబర్స్ కనుక్కోవాలి. ఫస్ట్ మనకి అన్గ్రూప్ డేటా ఇచ్చారు కదా, ఈ డేటాని యూజ్ చేసి మీడియన్ కనుక్కోవాలి. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ డేటాని అసెండింగ్ ఆర్డర్లో కానీ డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో కానీ అరేంజ్ చేయాలి. ఓకే, లెట్స్ అరేంజ్ ద డేటా ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటంటే స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది, లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఆఖరిలో వస్తుంది. ఈ నెంబర్స్లో స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఏంటో చూడండి, -2, రైట్? వన్స్ యూ ఆర్ డన్ విత్ -2, what you have? -1, right? Then 3 is the next smallest, right? The next smallest is 4, the next one is 5 and the next one is 6. Of course మీరు ఎగ్జామ్ పేపర్లో ఇలాగా స్ట్రైక్ చేయొద్దు, సింపుల్గా ఇలాగా టిక్ మార్క్ చేసుకోండి. ఓకే, నౌ యూ హ్యావ్ దీస్ నెంబర్స్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ మీడియన్ ఆఫ్ దిస్. మనకు తెలుసు అన్గ్రూప్డ్ డేటాకి మీడియన్ కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ షుడ్ నో హౌ మెనీ అబ్జర్వేషన్స్ కనుక ఈవెన్ నెంబర్ అయితే మనకు ఒక ఫామ్లా ఉంటుంది, ఆడ్ నెంబర్ అయితే ఒక ఫామ్లా ఉంటుంది, రైట్? సో నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఎన్ని? 1, 2, 3, 4, 5, 6. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ 6. ఇట్ ఈస్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్. ఈవెన్ నెంబర్ అయితే కనుక అబ్జర్వేషన్స్, the number of observations n equal to even number అయితే కనుక
median is going to be average of n by 2th observation and n by 2 plus 1th observation. Actually, we have to write like this. Median is going to be like this, right? So let's write that. If the number of observations n is an even number, then median is going to be average of n by 2th observation and n by 2 plus 1th observation. అంటే మన దగ్గర 6 అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, అంటే 6/2 దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 3 అండ్ 6/2 3 plus 1 that is 4, రైట్? అంటే థర్డ్ అబ్జర్వేషన్ అండ్ ఫోర్త్ అబ్జర్వేషన్స్కి యావరేజ్ వచ్చి మీడియన్ అవుతుంది. మీడియన్ ఈజ్ యావరేజ్ ఆఫ్ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ అబ్జర్వేషన్స్. థర్డ్ అబ్జర్వేషన్ వచ్చి 3, ఫోర్త్ అబ్జర్వేషన్ వచ్చి 4, రైట్? సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యావరేజ్ ఆఫ్ 3 and 4, right? 3 plus 4 divided by 2, that is 7/2, that is equal to 3.5, right? So median is equal to 3.5. So you say that median is 3.5, it is correct. మనల్ని జస్టిఫై చేయమని అడిగారు, బట్ దిస్ ఇస్ ఆల్ ద జస్టిఫికేషన్. ఓకే, 3.5 వస్తుందని మనం చూపించాం. అర్థమైందా? The wickets taken by a bowler in 10 cricket matches are 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3. Find the mode of the data. మన దగ్గర 10 క్రికెట్ మ్యాచెస్లో ఒక బౌలర్ ఎన్ని వికెట్లు తీసాడనే డేటా ఉంది. ఆ డేటాకి మోడ్ కనుక్కోవాలి. మోడ్ అంటే ఏంటి? మోడ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ వాల్యూ అమాంగ్ ద అబ్జర్వేషన్స్ దాట్ అక్కర్స్ మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ. అంటే 2 మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ వచ్చిందా, 6 మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ వచ్చిందా, 4 మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ వచ్చిందా, లేకపోతే 0 మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ వచ్చిందా, ఇది చూడాలి మనం. ఓకే, దానికోసం ఏం చేస్తామంటే ఇలాగే నెంబర్స్ ఉంచేసుకుంటే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి వీ అరేంజ్ దెమ్ in one order. So let's start with the smallest number, 0. Okay, let me strike off this. Then the next smallest number is 1. Let me strike off this. Then the next smallest number is 2. Any 2s unnai? Right, 2 lane అయిపోయినాయా? The next smallest number is 3. Let me strike this off. Then this one. So 3 కూడా అయిపోయినాయి. Then next smallest number is 4. Let me strike this. Next smallest number is 5. Strike this off. The next one is 6. Right? అన్నీ అయిపోయినాయి. Look at this. 0 అనేది ఒకసారి వచ్చింది, 1 అనేది ఒకసారి వచ్చింది, 2 అనే నెంబర్ 3 times వచ్చింది. Right? 2 is the value that occurs most frequently. Right? ఇది 3 times వచ్చింది. ఈ 3 అనే నెంబర్ చూస్తే కనుక ఓన్లీ 2 times వచ్చింది. 4 అనే నెంబర్ 1 time, 5 is 1 time, 6 is also 1 time, right? So you can say that now 2, since it has occurred most frequently, 2 is the mode of the given data. Understood? Mode of wickets taken by a bowler అనేది అడిగితే కనుక ఆన్సర్ is 2. Understood? Mode of the data is what we are asked to find. Data ఏమి ఇచ్చారు? 3 to 4, 3 to 4 and 3 to 4, right? So mode of the data అనేది కనుక్కోవడానికి మనకి మోడ్ అంటే ఏంటో ఫస్ట్ తెలియాలి. Mode of the observations is defined as the value among the observations that occurs most frequently. ఇక్కడ ఇచ్చినట్లలో 2 ఎక్కువగా వచ్చిందా, 3 ఎక్కువ సార్లు వచ్చిందా, 4 ఎక్కువ సార్లు వచ్చిందా, that we have to check. The value among the observations that occurred most frequently is called mode of the data, right? దానికోసం let's arrange the data in given order, in one order. The data is here, right? Let me start with number 2. Number 2, number 2 and number 2. So 3 times వచ్చింది, right? Then the next smallest number is 3. 3, 3 and 3. 3 times రాసుకోండి. Right? The next number is 4. 4 కూడా 3 times వచ్చింది. You see, మనకి value among the observations that occurs most frequently. 2 అనే నెంబర్ 3 times వచ్చింది, 3 అనే నెంబర్ కూడా 3 times వచ్చింది, 4 అనే నెంబర్ కూడా 3 times వచ్చింది. Right? Now, are you
Confused? So most frequently occurred numbers, if you see 2, 3 and 4, all these numbers have occurred most frequently, right? The frequency is 3. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో you say that mode of the given data is all these numbers. ఓకే, మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్గా వచ్చిన నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మోడ్ అంటాం. ఓకే, మనకి ఇచ్చిన డేటాకి ఒకటే మోడ్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, దేర్ కెన్ బి 2 మోడ్స్ ఆర్ దేర్ కెన్ బి 3 మోడ్స్. ఓకే, మోడ్ ఆఫ్ ద గివెన్ డేటా ఈజ్ 2, 3 అండ్ 4. ఓకే, 3 టైమ్స్ 3 అనేది మోడ్ ఉంది కాబట్టి 3 టైమ్స్ ఉంది కాబట్టి మోడ్ అనేది మనకి జనరల్గా మోడ్ అనేది 1 నెంబర్ ఉంటుంది, రైట్? వాటిని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంటుంది కర్వ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ని మనం కనుక ప్లాట్ చేస్తే ఇలా ఒక కర్వ్ ఉంటుంది. అలా కాకుండా 2 మోడ్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఓకే, దెన్ కర్వ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి సంథింగ్ లైక్ దిస్. దీన్ని బై మోడల్ అంటాం. 1 మోడ్ ఈజ్ హియర్ అండ్ 1 మోడ్ ఈజ్ హియర్. 2 మోడ్స్ ఉన్నాయి కదా, బై మోడల్ అంటాం. మనకి ఇక్కడ ఉన్నది ఏంటి? 3 మోడ్స్ ఉన్నాయి. ట్రై మోడల్ డేటా అంటాం. దిస్ డేటా ఈజ్ కాల్డ్ ట్రై మోడల్ డేటా. అప్పుడు మీరు చూస్తే కనుక ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కర్వ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎన్ని అయినా మోడ్స్ ఉండొచ్చు. అర్థమైందా? మీరు ఇలా ఎప్పుడైతే చూసారో కన్ఫ్యూజ్ అయిపోకండి. గాట్ ఇట్? Assertion says that mean of cos 0 degrees, sin 90 degrees and tan 45 degrees is 1. The reason given is x bar is equal to sigma xi divided by n. Choose the correct answer అన్నారు. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసర్షన్ చూడండి. మీన్ ఆఫ్ కాస్ 0 degrees, sin 90 degrees and tan 45 degrees is 1 అన్నారు. అది కరెక్ట్ కదా చూద్దాం ఫస్ట్. మీన్ ఆఫ్ n అబ్జర్వేషన్స్ x1, x2, x3, x4, xn వరకు అబ్జర్వేషన్స్ ఉంటాయి కనుక దాన్ని ఎలా రాస్తాం? మీన్ ఆఫ్ n అబ్జర్వేషన్స్ x బార్ ఈక్వల్ టు x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ x3 ప్లస్ అప్ టు xn డివైడెడ్ బై n అని రాస్తాం. దీన్నే సింపుల్గా x బార్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా xi డివైడెడ్ బై n అని రాస్తాం. ఓకే, మనం ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఏం చేయాలంటే సిగ్మా xi ఏమవుతుంది? కాస్ 0 degrees, this is not theta, cos 0 degrees plus sin 90 degrees plus tan 45 degrees, right, divided by number of observations in 3. మనకు తెలుసు cos 0 degrees is 1, sin 90 degrees is 1 and tan 45 degrees is also 1, right? So it is going to be 3 by 3, so 1. అంటే assertion is correct. ఓకే, అసర్షన్ ఎందుకు కరెక్ట్ అయింది అంటే రీజన్ గివెన్ ఈజ్ ఎక్స్ బార్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా xi డివైడెడ్ బై n. అదే ఫార్ములా యూజ్ చేస్తేనే మనకి 1 అనే ఆన్సర్ వచ్చింది, రైట్? దట్స్ వై యూ సే దట్ బోత్ అసర్షన్ అండ్ రీజన్ ఆర్ ట్రూ అండ్ రీజన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ అసర్షన్. దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, అర్థమైందా? అసర్షన్ అనేది కరెక్టే, రీజన్ అనేది కరెక్టే, రైట్? And reason is able to explain the assertion correctly, right? Understood? The arithmetic mean of 30 students is 42. Among them 2 got 0 marks. Then what is the arithmetic mean of remaining students? అని అడిగారు. మీరు చూస్తే there are 30 students in the class. క్లాస్ యావరేజ్ ఆర్ ద మీన్ మార్క్స్ ఆఫ్ ద క్లాస్ చూస్తే కనుక 42 అని వచ్చింది. ఓకే, అండ్ అమాంగ్ దెమ్ 2 ఆఫ్ దెమ్ గాట్ 0 మార్క్స్. ఆ ఇద్దరిని పక్కన పెట్టేస్తే కనుక వాట్ ఈస్ ద అర్థమెటిక్ మీన్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ అని అడిగారు, రైట్? మనకు అర్థమెటిక్ మీన్ ఆర్ మీన్ ఆఫ్ ద డేటా ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ సిగ్మా xi డివైడెడ్ బై n. x bar is the mean, x bar equal to sigma xi divided by n. ఓకే, ఇది ఒక ఫార్ములా. కొన్నిసార్లు ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇచ్చి క్లాస్ మార్క్ xi అని ఇచ్చారనుకోండి, మీన్ ఈజ్ ఆల్సో డిఫైన్డ్ లైక్ దిస్. మీన్ x bar ఈక్వల్ టు సిగ్మా fi xi డివైడెడ్ బై సిగ్మా fi. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ ఫార్ములా మనకి ఇప్పుడు అవసరం లేదు ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి, బట్ యూ షుడ్ నోట్ బోత్ ద ఫార్ములాస్. కొన్నిసార్లు ఈ ఫార్ములా అవసరం అవుతుంది, సెకండ్ ఫార్ములా, రైట్? నౌ
మనకి ఇచ్చిన డేటా ఏంటి? మీన్ ఆఫ్ 30 స్టూడెంట్స్ ఈజ్ 42 అన్నారు. ఎన్ ఎంత? 30 స్టూడెంట్స్, రైట్? ఎక్స్ బార్ ఎంత? 42, రైట్? నౌ ఎక్స్ బార్ 42 ఈక్వల్ టు సిగ్మా xi డివైడెడ్ బై n 30, రైట్? దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? సిగ్మా xi ఈక్వల్ టు 42 ఇంటూ 30. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఈక్వల్ టు 1260, రైట్? సిగ్మా xi అంటే ఏంటి? x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ ఇలా ఎంతమంది? 30 స్టూడెంట్స్ వరకు రాసుకోవాలి. అంటే x28 ప్లస్ x29 ప్లస్ x30, రైట్? ఇదే కదా సిగ్మా xi అంటే, అంతేనా? x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ x3 అలా రాసుకుంటూ x28 x29 అండ్ x30 ఇలాగా ఎందుకు రాసామంటే మనం లాస్ట్ స్టూడెంట్స్ 2 స్టూడెంట్స్ గాట్ 0 మార్క్స్, రైట్? అంటే లెట్స్ సే 29, సీరియల్ నెంబర్ 29 గాట్ 0 మార్క్స్ అండ్ 30 గాట్ 0 మార్క్స్. అంటే రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది? 28. నౌ n న్యూ ఈజ్ 28. ఈ 28 స్టూడెంట్స్కి సిగ్మా xi ఈజ్ సేమ్, ఎందుకంటే ఈ 2 నెంబర్స్ జీరోస్ యాడ్ చేసిన, ఓకే, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ x3 ఇలా x28 ప్లస్ 0 ప్లస్ 0. ఈ జీరోలు ఏమీ వాల్యూ అవ్వట్లేదు, యాడ్ అవ్వట్లేదు, కాబట్టి సిగ్మా xi ఈజ్ స్టిల్ సేమ్ 1260, బట్ n న్యూ ఈజ్ 28. Now you find mean x bar. X bar, let me say x bar new is 1260 divided by 28. Okay. దీని వాల్యూ 1260 డివైడెడ్ బై 28 వాల్యూ డెఫినెట్గా 42 కంటే పెద్దది ఉంటుంది, రైట్? 40 is not a right choice. 42 certainly it is not a right choice, and 28 is also not a right choice. 45 అనేది రైట్ చాయిస్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ డివైడ్, then anyway you are going to get 45 and C is the right answer. కొన్నిసార్లు ఈ డివిజన్ చేయడం టైం పడుతుంది అనుకుంటే you can check like this. Okay, understood? Mean of 9 observations is 45. In doing so, if an observation was wrongly taken as 42 for 24, then correct mean of the data is what we have to find. Okay, mean of 9 observations 45 అని వచ్చిందంట. ఓకే, మీన్ అబ్జర్వేషన్స్ డేటా ఇచ్చారు ఒక స్టూడెంట్కి, ఆస్ట్ హిమ్ టు ఫైండ్ 45 అని చెప్పాడు. బట్ చెక్ చేస్తే 24 రాసుకోవాల్సిన దగ్గర 42 రాసుకున్నారు. ఓకే, అందువల్ల 45 అనేది మీన్గా వచ్చింది. కానీ ఇప్పుడు కరెక్ట్ చేయాలి మనం, ఈ 24 అనేది రాసుకోండి, 42 రాయకుండా, అప్పుడు కరెక్ట్ మీన్ ఎంత అనేది అడుగుతున్నారు. ఓకే, మీన్ ఆఫ్ అన్గ్రూప్ డేటా ఉంటే కనుక యూ కెన్ సింప్లీ రైట్ ఇట్ యాజ్ మీన్ ఎక్స్ బార్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా xi డివైడెడ్ బై n. n అనేది నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ అండ్ సిగ్మా xi అనేది సమ్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఆల్ ద అబ్జర్వేషన్స్, రైట్? నౌ 9 అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి అన్నాడు. యు సీ మీన్ ఆఫ్ 9 అబ్జర్వేషన్స్ ఈజ్ 45 అన్నాడు. అంటే n ఈక్వల్ టు 9 అండ్ x బార్ ఈక్వల్ టు 45, రైట్? యాక్చువల్లీ x బార్ రాంగ్ ఈజ్ 45. Okay, now let's find what is sigma xi using this formula. Okay, x bar equal to sigma xi divided by n అన్నాం కదా, దాని ప్రకారం x bar wrong, that is 45 equal to sigma xi divided by n 9, right? So this can be now written as sigma xi equal to 45 into 9, right? 45 into 9 ఎలా రాయొచ్చు? 45 into 10 minus 1 అని రాసుకోవచ్చు, right? So 450 minus 45, this is 405, right? 45 into 9 is 405. So sigma xi, ఈ స్టూడెంట్ రాంగ్గా 42 తీసుకున్నప్పుడు సిగ్మా xi వచ్చి 405 వచ్చింది. అంటే 405 కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ x1 ప్లస్ x2 ఇలాగా x8 ప్లస్ x9 బదులు
42 తీసుకుంటే వాళ్ళకి 405 వచ్చింది, రైట్? సో x8 వరకు సమ్మేషన్ ఎంత వస్తుందో చూద్దాం. ఓకే, x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ ఇలా x8 వరకు సమ్మేషన్ ఎంత అంటే 405 మైనస్ 42. సో దాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 400లో అండి 405 minus 42 అంటే you have 3 here, right? And 40 లోండి 40 లోండి 4 తీసేస్తే 363, right? So this is going to be 363, right? x9 అనే దానికి కరెక్ట్ వాల్యూ ఏం పెట్టుకోవాలి, 24 పెట్టుకోవాలి, right? Now sigma xi correct is going to be x1 plus x2 plus x3 up to x8, that is going to be 363 plus 24, right? 363 plus 24 ఏమవుతుంది, 383 plus 4 387, right? Now actually sigma xi correct is 387 బదులు ఆయన రాంగ్గా చేయడం వల్ల 405 వచ్చింది, right? Now we want to find mean. X bar that is equal to 387 divided by number of observations n equal to 9, right? So this is going to be 43, right? 4 times 9 36, right? అంటే 2 మిగిలింది, 27 ఉంది, 27 అంటే 3 times 9 is 27. So answer is 43. Understood? Choice B is the right answer. Write the formula to find mean of group data in direct method and explain the terms in it. డైరెక్ట్ మెథడ్లో మీన్ కనుక్కోవడానికి గ్రూప్ డేటాకి ఫార్ములా ఏంటంటే మీన్ ఎక్స్ బార్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ డివైడెడ్ బై సిగ్మా ఎఫ్ఐ. ఇక్కడ ఎఫ్ఐ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ith క్లాస్. ఓకే, ఐ అనేది క్లాస్ నెంబర్, ఎఫ్ఐ ఈజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ith క్లాస్ అండ్ ఎక్స్ఐ ఈజ్ క్లాస్ మార్క్ ఆఫ్ ith క్లాస్. అది ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే అప్పర్ క్లాస్ లిమిట్ ప్లస్ లోయర్ క్లాస్ లిమిట్ డివైడెడ్ బై 2. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ఇలా డేటా ఉందనుకోండి, దీన్ని క్లాస్ అంటాం, రైట్? క్లాస్ ఇంటర్వల్స్, లోయర్ లిమిట్ ఈజ్ 0 అండ్ అప్పర్ లిమిట్ ఈజ్ 10, రైట్? అలాగే ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ 5 స్టూడెంట్స్ కానీ 6 స్టూడెంట్స్ కానీ 8 స్టూడెంట్స్ కానీ ఇలా డేటా ఇచ్చారనుకోండి, ఇది ith క్లాస్ అన్నాం అనుకోండి, ఇది i ఈక్వల్ టు 1, రైట్? క్లాస్ xi ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 0 ప్లస్ 10 డివైడెడ్ బై 2 అంటే 5 అవుతుంది ఇది, రైట్? xi ఏమవుతుంది, 5 అవుతుంది దీనికి. fi ఈజ్ ఆల్సో 5. ఈ పర్టికులర్ క్లాస్కి వచ్చేటప్పటికి 10 ప్లస్ 20 డివైడెడ్ బై 2, రైట్? 30 బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15. xi ఎంత అయింది, 15, అండ్ fi ఎంత అయింది, 6 అయింది. అర్థమైంది కదా? ఇది మీన్ is defined as sigma fi xi divided by sigma fi. Fi is called frequency of ith class and xi is called class mark, that is defined as upper class limit plus lower class limit divided by 2. Understood? The doctor observed the pulse rate of 4 students is 72, 3 students is 78, 2 students is 80. Find the mean of the pulse rate of the above students. మన దగ్గర చూస్తే 72 పల్స్ రేట్ ఉన్నవాళ్ళు 4 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, 78 పల్స్ రేట్ ఉన్నవాళ్ళు 3 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, అండ్ 80 పల్స్ రేట్ ఉన్నవాళ్ళు 2 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. మొత్తం స్టూడెంట్స్కి యావరేజ్ పల్స్ రేట్ ఎంత అనేది కనుక్కోవాలి, అదే మీన్ కనుక్కోవడం అంటే, రైట్? సో మీన్ కెన్ బి కంప్యూటెడ్ యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా ఎక్స్ బార్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ డివైడెడ్ బై సిగ్మా ఎఫ్ఐ. ఇక్కడ ఎఫ్ఐ అంటే ఏంటి, ఫ్రీక్వెన్సీ. ఈ పర్టికులర్ కేసులో 4 ఈజ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇక్కడ 3, ఇక్కడ 2. ఎక్స్ఐ వాల్యూ ఎంత ఉంది, ఇక్కడ 72, ఇక్కడ 78, ఇక్కడ 80, రైట్? నౌ లెట్స్ టాబులేట్ దిస్ డేటా. 72 ఎక్స్ఐ ఉన్నప్పుడు ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ 4, రైట్? 78కి ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ 3. 80కి ఎంతమంది ఉన్నారు, frequency is 2, right?
నౌ ఈ ఫార్ములా ప్రకారం మనకి న్యూమరేటర్కి సిగ్మా FIXI కావాలి. అంటే లెట్ మీ మల్టిప్లై FIXI. 72 into 4 is 288, right? 78 into 3 is 234, right? 80 into 2 is 160. Now we have to sum these, okay? 288 plus 234 plus 160 is going to be 682. This is 4 plus 3, 7 plus 2, 9, right? Now we have to write mean x bar equal to 682 divided by 9, right? 682 divided by 9 is 75.77 and so on. Write the formula to find median of the group data and explain the terms in it. మీడియన్ అనేది గ్రూప్ డేటాకి ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? మీడియన్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ప్లస్ n/2 మైనస్ CF డివైడెడ్ బై F టైమ్స్ H. ఓకే, ఇక్కడ ఈ ఫార్ములా అనేది మీకు గుర్తుండాలి డెఫినెట్గా. అండ్ ఏ టర్మ్ ఏంటి అంటే ఏ వేరియబుల్ ఏంటి అనేది కూడా చెప్పగలగాలి, రైట్? సో L ఈజ్ లోయర్ బౌండరీ ఆఫ్ మీడియన్ క్లాస్. ప్లీజ్ నోట్ దిస్, లోయర్ బౌండరీ ఆఫ్ మీడియన్ క్లాస్. అండ్ n ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. మనకి ఇచ్చిన డేటాలో నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో అది n. F ఈజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ మీడియన్ క్లాస్. CF అనేది క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ క్లాస్ ప్రిసీడింగ్ ద మీడియన్ క్లాస్. అండ్ H ఈజ్ మీడియన్ క్లాస్ సైజ్. మీరు చూస్తే కనుక అన్ని మీడియన్ క్లాస్ అంటాం. ఇక్కడ మీడియన్ క్లాస్, ఇక్కడ మీడియన్ క్లాస్. ఇది క్లాస్ ప్రిసీడింగ్ టు ద మీడియన్ క్లాస్ అని, ఇక్కడ క్లాస్ సైజ్ మీడియన్ క్లాస్ సైజ్ అని, రైట్? అసలు మీడియన్ క్లాస్ అంటే ఏంటి? మనం మీడియన్ క్లాస్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఇచ్చిన డేటాని, గ్రూప్ డేటా ఇచ్చారు కదా, దాన్ని క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ టేబుల్ రాసుకోవాలి. ఓకే, క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ టేబుల్ రాసినప్పుడు ద మీడియన్ క్లాస్ ఈజ్ ద ఎర్లియస్ట్ క్లాస్ హూజ్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ n/2. ఓకే, n అనేది నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ కదా, n/2 అనే దానికన్నా క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కడైతే ఎక్కువ అనిపించిందో అదే ఫస్ట్ క్లాస్, ఎందులో అయితే క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువైందో అది మీడియన్ క్లాస్. వన్స్ యూ నో దట్, యూ నో ఇట్స్ లోయర్ బౌండరీ, రైట్? యూ నో ఇట్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ, రైట్? యూ నో ఇట్స్ సైజ్. అండ్ దాని ముందున్న క్లాస్కి క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంతో కూడా మీకు తెలుస్తుంది. సో దట్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు క్యాలిక్యులేట్ మీడియన్ ఆఫ్ ద గివెన్ డేటా. అర్థమైంది కదా? సో క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డేటా రాసుకోవాలి. అండ్ అందులో ఎర్లియస్ట్ క్లాస్ హూజ్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ n/2 అనేది చెక్ చేయాలి. దాన్ని మీడియన్ క్లాస్ అని చెప్పాలి. చెప్పిన తర్వాత యూ అప్లై దిస్ ఫార్ములా. అండర్స్టూడ్?